And it is gradually becoming a dominant variant as far as COVID-19 is concerned, both in the US, in Europe, Singapore, and we are seeing more cases in India also. So it is causing more infection, possibly because it is more transmissible and taking over the older strains. इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जहाँ भीड़ हो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, आरोग्य यंत्रणा पूरी तरह सक्षम है कोविड का मुकाबला करने के लिए। করোনা নতুন ভেরিয়েন্ট JN1 ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। বিশ্বের নানা প্রান্তে এই উপরূপ নিয়ে নতুন করে চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা। আমেরিকা, চীন, এমনকি ভারতেও JN1 এর উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি এইমসের প্রাক্তন ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া করোনার নতুন উপরূপ নিয়ে কথা বলেছেন। JN1 এর ধরন, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। রণদীপ জানান, করোনার নতুন উপরূপ JN1 অধিক সংক্রামক। দ্রুত এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে, বহু মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছেন। করোনার অন্যান্য উপরূপকে দমিয়ে ধীরে ধীরে প্রধান হয়ে উঠছে এই JN1। আমেরিকা, ইউরোপের দেশগুলিতে বহু করোনা রোগীর শরীরে JN1 এর উপস্থিতি মিলেছে। তবে এই উপরূপটির একটি দিক এখনো পর্যন্ত স্বস্তিদায়ক। রণদীপ জানান, JN1 এর প্রভাবে গুরুতর সংক্রমণ হচ্ছে না, তাই এতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কোনো প্রয়োজনও থাকছে না খুব একটা। তিনি শীতের মৌসুমে কোভিডের উপযুক্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে এবং সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন প্রত্যেক জনগণকে। So what the data suggests is that it is more transmissible, it is spreading more rapidly, and it is gradually becoming a dominant variant as far as COVID-19 is concerned, both in the US, in Europe, Singapore, and we are seeing more cases in India also. So it is causing more infection, possibly because it is more transmissible and taking over the older strains. But the data also suggests that it is not causing more severe infection, it's not causing more hospitalization, and most of the symptoms are predominantly of the upper airways like fever, cough, cold, sore throat, running nose, and body aches. Sir, as of now, like COVID variant cases are also coming, flu, RSV cases are also rising. How to stay healthy in this particular season? So this is the season when you will see viral infection, respiratory viral infections becoming more. Every year we see them, whether it's influenza, now COVID, and as you said, RSV and other viral infections. So, and that happens because of the temperature, because of crowding. It's a holiday season, people travel, so they will carry the virus with them. There is crowds, and many of the crowds are indoor because of the cold weather, and that leads to the spread of infection in different, in a number of people. So I would say what we need to do is, first of all, COVID appropriate behavior. Wash your hands regularly. If you have cough and cold, cough into your armpit or into a tissue so that you don't spread the infection to others. Avoid going to crowded places, especially if you have fever, cough and cold, because you may be spreading the infection to others. And if you are in the high risk group, that is if you have comorbid conditions like diabetes, chronic respiratory diseases, chronic kidney disease, or heart failure, or you are in the older age group, then you should wear a mask if you go to a crowded place, or if you can, avoid going to an indoor crowded place because you can catch the infection. Sir, as of now, do you think there is requirement of a vaccine which is variant specific if I talk about JN.1? You don't need a variant specific vaccine. You need a vaccine which covers a broader, let's say, type of the virus. We have had multiple mutations. JN.1 is a sublineage of Omicron. So a vaccine which is made against Omicron will be effective against this variant also. But I think we need more data first to show what is the current immunity in the population and what is the protection that we are having based on the previous vaccination that we've got. Based on that only can we decide that do we need a new vaccine which covers the current circulating strain, and that is something that will have to be done on a regular basis because variants will keep changing. So if we say that we need a vaccine against this, then it may be something that you will need another vaccine after some time. So we need to have data as to how frequently do we need to vaccinate and what would be a good vaccine which would cover a broader range of variants which are there or which may emerge in the future. এ নিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সারা দেশে ক্রমবর্ধমান কোভিড-19 কেস সম্পর্কে বলেছেন যে
মুম্বাইয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পুরো সিস্টেমকে সতর্ক করা হয়েছে। গোটা দেশের সিস্টেমকে সতর্ক থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য এবং সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। कोरोना के लिए मैंने खुद कहा है, मैंने मीटिंग ली हुई है, रिव्यू बैठक ली हुई है, सभी कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, आरोग्य विभाग के मंत्री, एजुकेशन अपने हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर, सभी लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक ली हुई है और उसमें पूरी यंत्रणा को अलर्ट किया हुआ है। लोगों को मेरी अपील है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जहाँ भीड़ हो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, आरोग्य यंत्रणा पूरी तरह सक्षम है कोविड का मुकाबला करने के लिए। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।